Lo levaron al amanecer, con las manos atadas y la sotana manchada de polvo. Sabía que era su último día, el padre Cristóbal no tembló, no lloró, no gritó, frente al pelotón de fusilamiento. No hubo desesperación, solo un profundo silencio lleno de fe. Los soldados esperaban resistencia, pero vieron un hombre arrodillarse, mirar al cielo, y sonreír. Y entonces, lo impensable, habló con voz firme y serena. Los perdonó, y le pido a Dios que también los perdone. El pelotón dudó. El tiempo se detuvo. Y en ese instante, la muerte perdió su poder. Porque allí, entre la sangre y la pólvora, nació un mártir, un pastor que amó incluso a sus verdugos. Esta es la historia real de San Cristóbal Magallanes, el sacerdote que transformó el horror de la persecución en testimonio de amor eterno. Tadatish, Jalisco, 1926. El cielo estaba más oscuro que nunca y el olía a pólvora y traición. Los templos cerraban. Las imágenes eran quemadas. Los rezos se escondían en susurros. La persecución contra la Iglesia Católica era implacable. Pero en medio del miedo, había un hombre de sotana que no retrocedía. Se llamaba Cristóbal Magallanes. Tenía rostro sereno, manos agrietadas y una mirada que nunca se rendía. Había sido parroquio durante ecos. No era un rebelde, ni un agitador, era pastor, maestro, constructor de paz. Pero cuando el gobierno prohibió los seminarios, él no lo aceptó. En lugar de ser las puertas, abrió una nueva, el seminario clandestino de Nuestra Señora de Guadalupe. Allí, en cuartos oscuros y con Biblias escondidas, formó a decenas de jóvenes que socaban con servir a Dios. Los instruía con ternura, pero también con firmeza. Sabía que enseñar un seminarista era regalar una cruz, y aún así, no se detuvo. Cada clase, cada misa, cada confesión lo acercaban al peligro. Sabía que los ojos del gobierno lo vigilaban, pero también sabía que la fe no se puede encarcelar. Su pueblo lo amaba, no solo por sus sermones, sino porque había levantado escuelas, pozos de agua, talleres y orfanatos. Era el tipo de sacerdote que no solo rezaba, también construía. Una noche, mientras escribía cartas para enviar víveres a una familia pobre, escuchó un golpe en la puerta. Era un aviso. Soldados venían por él. Su respuesta fue sencilla: estoy listo. Mi vida está en manos de Dios. Al día siguiente, fui arrestado, sin juicio. Mientras lo arrastraban fuera del pueblo, no se defendió. Solo murmuraba el rosario con los labios partidos. Los que por donde lo levaban quedaban en silencio. Nadie se atrevía a hablar, pero todos lorban. Porque sabían que no se levaban un criminal, sino a un santo. Y así comenzaba el calvario de Cristóbal. No con gritos, sino con oraciones, no con violencia, sino con una entrega que haría temblar a sus verdugos. Era solo el principio de un final eterno. Lo trasladaron como si fuera un traitor, pero no levaba armas. En obvio, en plan alguno de rebelión, solo su fe. Y una certeza grabada en el alma, que iba al encuentro de su destino. Durante días fue interrogado, humillado, insultado. Los soldados querían sacar nombres, pruebas, conspiraciones. Pero Cristóbal solo respondía con calma: yo solo enseño a amar a Dios. Cada palabra suya era como un espejo para los que lo torturaban. Porque en vez de quebrarse, parecía fortalecerse. A cada bofetada, una oración, a cada amenaza, un perdón. La prisión era una celda oscura, gemida y sin ventanas,
pero para él, era una capilla. Ali rezaba por su gente, por sus alumnos, por los mismos que lo golpeaban, o de los soldados, tocado por su paz, le ofreció ayudarlo a escapar, pero él negó con la cabeza, no quiero salvar mi vida, quiero entregarla, afuera, su pueblo oraba sin descanso. Muchos sabían que no volverían a verlo vivo, y en así, sin paz, por Cristóbal, incluso preso, seguía siendo pastor. La noticia de su captura se extendió por todo Jalisco. En las montañas, los cristeros murmuraban su nombre con respeto, y en las parroquias clandestinas, su rostro era recordado como símbolo de esperanza. Un día antes de su ejecución, recibió la visita de un joven sacerdote, Agustín Coloca. Agustín había sido uno de sus seminaristas. Al entrar de su arresto, fue a verlo, y también fue capturado. Cuando los pasaron juntos en la celda, Cristóbal lo miró con dulzura y dijo, nos están llamando al cielo, hijo, y yo no vamos a decir que no. Y esa noche, rezaron el rosario, cantaron en voz baja. Weiler eran, no de miedo, sino de gratitud. Al amanecer, el coronel anunció la ejecución. Les darán una última oportunidad para retractarse. Ambos sonrieron. Lo que más deseo, dijo Cristóbal, es morir por Cristo. Y al decirlo, yo no estaba solo. Con él, millones de almas, siglos de mártires, el eco de todos los que aman hasta el fin. Faltaban solo minutos para que la historia se hiciera eterna. El amanecer del 25 de mayo de 1927 fue más frío de lo normal, no por el clima, sino por el peso invisible de lo que iba a ocurrir. Los soldados formaron el pelotón en silencio. Frente a ellos, dos figuras firmes, Cristóbal y Agustín, tomados de las manos, con los ojos fijos en el cielo. Ninguno pidió clemencia, solo hicieron una última petición. Os segundos para rezar, el coronel, conmovido y confundido, exigió. Ambos se arrodillaron. Cristóbal murmuró, Señor, te entrego mi vida, has de la semilla de fe. Cuando se pasaron de pie, no había temor en sus rostros. Solo una luz que no pertenece a este mundo. Los soldados, nerviosos, apuntaron, pero justo antes del disparo, Cristóbal alzó la voz. Los perdono, y pido a Dios que también los perdone. Aquel momento partió el alma de los que escuchaban. Muchos bajaron sus armas. Algunos lloraban. El disparo fue seco, brutal, final. Cristóbal cayó primero. Su cuerpo se desplomó. Pero, su alma ya estaba de pie ante Dios. Agustín lo siguió segundos, después, repitiendo con voz débil, Viva Cristo Rey. Los dos cuerpos quedaron juntos, como habían vivido. Unidos en fe, en entrega, en amor absoluto. La tierra se manchó de sangre. Pero no fue una la mancha cualquiera, fue una semilla. Los soldados no podían mover los cuerpos, no por miedo, sino por vergüenza. Oda ellos dejó caer su rifle, se arrodilló, y comenzó a rezar. Es día, no solo murieron dos sacerdotes, es día, México ganó dos santos. La noticia corrió como fuego. No hubo funerales oficiales, pero en cada pueblo, en cada parroquia oculta, se celebró una misa en su honor. Las madres abrazaban a sus hijos con lágrimas, cantándoles la historia de los padres que murieron sin avia. Y los jóvenes, anis indiferentes, pedían rosarios, querían saber más, porque el testimonio de Cristóbal no era solo una muerte. Era una llama, una que no se apagó con las balas.
Una q incendio corazones and to do el paz, y q en hoy, sig ardiendo. Tada t no ir a la misma, después del martirio de Cristóbal, las campanas calaron. Pero el pueblo no, en cada esquina se cantaba su historia, no como una tragedia, sino como un testimonio de gloria. Los niños lo dibujaban en la tierra con palos, un hombre de sotana, de pie frente a las balas. Las madres susurraban su nombre al oído de sus bebés, como bendición y esperanza. Y los jóvenes, anis le llanos a la fe, empezaron a leer las capillas clandestinas. La sangre de Cristóbal no fue olvido, fue memoria viva, fue fuego en las venas del pueblo que se negaba a renunciar a Dios. Los seminaristas que él formó en secreto, siguieron su camino, y muchos dijeron que, en los momentos de miedo, sentían su mano sobre el hombro, como si el padre encaminara entre ellos, sin cuerpo, pero con más presencia que nunca. Los soldados que lo fusilaron no escaparon del eco de sus palabras, o de yo el ejercido. Otro buscó confesión, o más se volvió sacerdote ecos después, diciendo, fue testigo de un santo, no podía seguir igual, durante décadas, su tumba fue visitada en silencio, hasta que el silencio se volvió procesión, canto, oración colectiva. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a investigar su vida. Cada testimonio era más fuerte que el anterior, no había duda, Cristóbal había muerto por amor, por fe, y por perdón. En 1990 fue beatificado junto con otros mártires cristeros, y en el año 2000, San Juan Pablo te lo canonizó en Roma. El mundo escuchó su nombre, pero en México, y era santo mucho antes de los altares. Porque su vida no fue hecha de milagros sobrenaturales, sino de actos humanos llevados al extremo de la gracia. Hoy, cada 21 de mayo, miles marchan en silencio hasta su tumba. Algunos llegan descalzos, otros con cartas en la mano, todos con el corazón abierto, como él. Y cuando el viento sopla entre los cerros, muchos dicen que se escucha una voz, yo los perdono, y pido a Dios que también los perdone. No es un recuerdo. Es una promesa viva. A veces, los santos no aparecen entre rayos de luz en visiones celestiales. A veces, caminan con nosotros, enseñan, sonríen, sufren en silencio, y cuando miran, no se van, se multiplican. Eso fue San Cristóbal Magallanes para México, no solo un mártir, sino un espejo donde mirar el coraje de la fe. Un campesino con sotana que amó tanto a su pueblo que prefirió morir antes que abandonarlo. Sus sermones no quedaron grabados en papel, sino en la piel del alma mexicana. Y su martirio no fue el fin, sino el inicio de una fe más fuerte, más humana, más viva. En las zonas rurales, en hoy, los sacerdotes pronuncian su nombre con respeto. Los seminaristas lo invocan antes de cada examen, de cada misa, de cada misión. Y en los momentos oscuros, cuando la fe tiembla, muchos recuerdan aquella frase, los perdono, y pido a Dios que también los perdone. No hay templo, sin eco de su entrega. No hay altar donde no se escuche su historia, su imagen está en estampas, vitrales, altares caseros, pero sobre todo, en los corazones que aman sin condiciones. Muchos peregrinos cuentan milagros, sanaciones, protecciones, pero el verdadero milagro fue su vida, una vida que mostró que la sanidad no es inalcanzable, que se puede amar en la pobreza, servir en el silencio, morir perdonando. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ejemplos como el suyo.
no para idolatrar, sino para seguir, porque el perdón transforma. Y la fe, cuando se vive con radicalidad, toca lo eterno. Si alguna vez dudas, si alguna vez te duele creer, recuerda a San Cristóbal caminando al pelotón, con la cabeza erguida y el alma en paz. Recuerda que el amor no se rinde, que el perdón no se negocia, y que hay hombres que, sin hacer ruido, cambian el rumbo de una nación. Cristóbal Magallanes no está en los libros de historia política, pero está en la historia de cada alma que ha sido tocada por su ejemplo. Porque los mártires mueren una vez, pero viven para siempre.